Everyone, namaste. Welcome you all in our economic discussion forum. Our effort is to analyze economic related topics in a simple way so that we all able to understand theory, facts, events related to it. Without doing delay, let's start our topics. Today in the part we have chosen grade 11 economics, the chapter 5 review of Nepal's economic transportation and communication. So this is our topics today. So we are going to start our class on the topics. Transportation and communication. This is the common word that we are listening this word, and this is comes in our practice also. So what is transportation and communication? What are its role in the economy? Why is it necessary for the economic development? We mostly focus on that topics and we will discuss on that topics. Transportation and communication, it is the strength of our nation, its people and its economy. If there is no transportation, if there is no proper communication channels, and economic development is not possible, or the economy of that country will not be strength. So this is the strength. This is the lifelines of our country, and it is prerequisite of the economic and economic development. It is prerequisite. So without it, there is no economic development, there is no economic growth. So transportation and communication are, that's why we can say it's crucial, it's important, it's crucial for the nation or overall economic development. So that's why the transportation and communication, it is the fundamental requirement. It is a fundamental requirement, or this is our, it is necessary for the economic development or for the industrial growth. So without transportation and communication, why industrial growth is not possible? So we can say, if there is no efficient flow of inputs and outputs, that means if there is no proper delivery or supply of goods and services in the market, so how will have consumer or buyer the easy access over that product and services? So that's why it is very important. And one of the another important part is, one part is there will be easy access and the supply of goods and services, and another important thing is consumer will aware of this one, buyer will know about their products. Those who are the product and services, to whom that product and services that targeted, if they were not aware about that product and services, goods and services, so in the end there will be no transaction or there will be no consumption of goods and services. That's why transportation and communication is very important part, is very crucial. So that is a remarkable role in the economic development. The improve and modernize easy access of the transportation makes all raw materials, products, services and living beings easier to deliver and supply of transport both inside and outside the nation. Okay, inside the nation means there will be production factory in a one place of the country, and where all goods goods are delivered or there will be supplied. So the next means we are exporting to the other country also. Okay, if we have the good product and if we have the potentiality of market of that product, then we can supply in the other market also, outside and inside both. There will be transportation of goods, services and the human beings, okay, living beings, from one part to another. And if we discuss about the communication, communication is the economic changing engine, and its entry point is the new resource and opportunity. We have already discussed, if the consumer will not know about the product, if buyers doesn't know about the, if buyer doesn't know about the goods and services to whom that producers are produce that goods and services, targeting them, if they are unknown with that goods and services, so how will they consume this one? So communication is a important things which connect the producer and the consumer, okay, manufacturer and the buyer. So that's why, so the communication, that means it connects key economic stakeholders, it stimulates dialogues and informs their policies to all the peoples. Okay,
सो त्यसो भएर त्यो कम्युनिकेसन इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट होइन सञ्चारको यदि राम्रो विकास भएन भने विदाउट प्रोपर डेभलपमेन्ट इन दि कम्युनिकेसन सो कन्ज्युमर विल नट ह्याभ दि इजी एक्सेस अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस दे विल नट नो दि इन्फर्मेसन तिनीहरूसँग होइन गुड्स एन्ड सर्भिसेसको इन्फर्मेसन हुँदैन त्यसो हुँदाखेरि विदाउट प्रोपर एन्ड इजी एक्सेस अफ दि कम्युनिकेसन होइन पिपल विल लेस अवेर अफ दिस वान ओके विदाउट डुइङ डिले लेट्स जम्प टु दि another topics. Before jumping, we just here are some of the point. We will just mention this one. This transportation means carrying goods and living beings from one place to another. Okay, this is railway transport, road transport, and air transport. In the context of Nepal, we can use the water transport also. Some motorway we have in the news that we have listened. Some of the place there will be motorboat. There is motorboats also is in the operation to carry to transport or to carry the human beings from one parts to another होइन in some of the Chittagong Narayani Nadi होइन Chittagong Narayani Nadi we have seen such motorboat that is on the and in other parts of the area also we have seen boat is in the operation so there will be we will discuss other parts also in another slides त्यसै गरी हामीले यहाँ दिएका छौँ कम्युनिकेसन we know this one होइन conveying of message from one person to another both transportation and communication increase the mobility of the product अघि नै हामीले भनिसकेका छौँ यदि if there is no mobility of the product and services from one parts to another so there will be no access of the goods and services होइन to the consumers to the buyers so that's why both thing is important and this is very vital for the economic development it plays the crucial role for the economic development of Nepal. So now we jump to the another slides. So we have another slides is about the we have different figure of the transportation means we have here is the air services aeroplane. If we talk about the air services we have many challenges to construct the roads especially in the hilly and mountaineering area. So air service will be the easier means of transporting goods and services easier and faster हैन त्यसै गरी सिमिलरली we have अब यहाँ रेल पनि दिएको छ हैन अहिले जनकपुर जयनगर भने 29 किलोमिटर we have Nepal has bought I think Nepal had bought two rail from the India नेपालले दुईवटा रेलहरु चाहिँ किनेको छ अहिले त्यहाँ त्यो चाहिँ अहिले अपरेसनमा छ जनकपुर जयनगर 29 किलोमिटर अरु चाहिँ एक्सटेन्ड बर्दिवाससम्म चाहिँ त्यो एक्सटेन्ड गर्ने अरु चाहिँ 19 किलोमिटर चाहिँ एक्सटेन्ड गर्ने भनेर त्यो प्रोग्राममा आएको छ त्यो अनुसार चाहिँ काम पनि भइराखेको छ त्यसैगरी अब यो चाहिँ लार्ज कन्टेनर अफ द सी छ यो चाहिँ अब हाम्रो यसको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ वी आर द ल्यान्डलक कन्ट्री त्यसो हुँदाखेरि पोसिबल छैन हाम्रो स्मल मोटर बोटहरु हैन केही लग्जरी यास्टहरु चाहिँ यो चाहिँ अब सञ्चालनमा चालु हुन सक्छ हैन हामीसँग पोसिबिलिटी छ केहीले प्र्याक्टिस पनि गरिसकेका छन् हैन प्राइभेट सेक्टरले यसलाई चाहिँ अहिले प्र्याक्टिसमा पनि ल्याइसकेको छ त्यसैगरी अब वी विल जम्प टु दि एनदर स्लाइड हैन अब यो ट्रान्सपोर्टेसनमा दिएको छ यहाँ चाहिँ अब यो मेट्रो भनेर दिएको छ यो चाहिँ रेल नेटवर्कै हैन ट्रली बसको यहाँ अरु पनि दिएको छ त्यसैगरी हामीले यहाँ एयर ट्रान्सपोर्टेसन दिएको छ ट्रान्सपोर्टेसन मिन्सका केही कुराहरुको विषयमा यहाँ दिएको छ सो दिस आर अल द ट्रान्सपोर्टेसन मिन्स विदाउट डुइङ डिले लेट्स जम्प टु दि अनदर स्लाइड्स एन्ड ट्रली बस दिएको छ ट्रली बस हेरौँ ट्रली बस इज also important for us. This will be vital transportation means of the Nepal because we don't have the petroleum product. Large portion, more than 70% of the import volume that is occupied by the petroleum products. So in the context of Nepal, so if in order to reduce the import volume, if we prioritize the consumption or using of the electricity in the transportation, in the cooking utensils, different purposes. अब यो चाहिँ trolley bus, it was operated by using the electricity. So there is a rope connected in the roof of the this trolley bus. It is connected with the transmission line of the electricity. So it will be operated by the using of electricity. So this was easier means of the transportation for us and it's comfortable also. So now before in Nepal we had trolley bus, now it is closed. So hope so in the future it will be used again, it will be started again, it will be on the operation.
सो हामीलाई यो यसो भयो भने चाहिँ हाम्रो पेट्रोलियमको लागि धेरै पैसाहरू बाहिर गइरहेको छ, सो वी क्यान स्टप दिस वान। त्यसै गरी नाउ यो अहिले केबल कार पनि सञ्चालनमा आएको छ। अघि नै हामीले भनिहाल्यौँ यो केबल कार भनेको चाहिँ नेपालमा रोड कन्स्ट्रक्सन गर्न चाहिँ धेरै च्यालेन्जेबल छ। वी हेभ ह्युज च्यालेन्जेस टु कन्स्ट्रक्ट दि रोड बिकज अफ आवर जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर होइन। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चरमा हिल्ली एरिया, माउन्टेन एरिया, वी हेभ दि स्टीप पार्ट, सो it was difficult for us, it is difficult for us to build the road. So in that parts, so this cable car and roadway, this has the high potentiality of this one. Some of the parts it is on the operation also. अब हामीले हेर्दाखेरि विशेष गरी चन्द्रगिरी हिल्समा, त्यसै गरी दोलखा कालिम्पोङ हैन, मनोकामना गोर्खा, there are 3 places and other places also this cable car is on the operation. This is the picture for this one. Current status of the transportation in Nepal. We jump to the another slide. This slides we have the current status of the transportation in Nepal. We have surface transport and air transport. Normally these two types of transport is used in this study, but we have the water transport also. Now it was being practiced and it is being practiced of water transport also. In some places we have already we have seen the view of this water transportation is in the news. News also come, there was many news that is also come in the रेडियो टेलिभिजन होइन, त्यसमा हामीले आएको देखेका छौँ होइन। त्यसमा हामीले त्यहाँ के उयोहरू पनि राखेका छौँ। अब यो ट्रान्सपोर्टेसनमा हामीले जस्तो यहाँ एयर ट्रान्सपोर्ट दिएको छ, अगाडि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ होइन। ड्यू टु आवर जियोग्राफिकल च्यालेन्ज होइन, स्पेसली इन दि माउन्टेनियरिङ एन्ड हिली एरिया होइन, एयर ट्रान्सपोर्ट विल बी दि इजियर एन्ड फास्टर ट्रान्सपोर्टेसन मिन्स होइन। वाइ बिकज there is a challengeable in the construction of the road. Nepalको aviation history में हेर्यौँ, in the history of the Nepal's aviation, we have this 1949 the first aircraft landed in the Tribhuvan International Airport. अहिले त नेपालमा 3वटा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ अबसम्म आएको छ। पोखरा रिजनल इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, त्यसै गरी भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट र यो चाहिँ हाम्रो नेपालको त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट जुन अहिले चालु भइरहेको छ। अरू चाहिँ 2वटा इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू पनि अपरेसनमा आएको छ। दिस इज गुड न्युज फर अस in the aviation history of the Nepal. So अब हामीले विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि त्यस्ता एयरपोर्टहरू चाहिँ डोमेस्टिक एयरपोर्टहरू पनि त्यहाँ रहेका छन्, त्यो नेसनल एयरपोर्ट्सहरू। त्यो हिसाबले चाहिँ वी हेभ टोटल 56 एयरपोर्ट्स इन्क्लुडिङ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेको छ। इन्टरनेसनल एयरपोर्ट सहित वी हेभ 56 एयरपोर्ट इज अन दि डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ दि नेपाल। सो दिस इज द गुड न्युज फर अस। एयर ट्रान्सपोर्ट इज अल्सो द इम्पोर्टेन्ट मिन्स अफ दि ट्रान्सपोर्टेसन in the context of the Nepal. So water transport. Water transport, this is also the important means of the transportation in other countries where they have the sea access or sea link. But in Nepal, it is unfortunate for us because we are landlocked country. That's why we don't have the easy access of the. We don't have the sea access. That's why the transportation of goods and services is a cost, is a expensive for us. So if we supply and the transportation of goods and product from the through the water, it will be cheaper for us. तर अब नेपालमा के छ भने we have the more than 70% of land that is covered by the mountains. We have the forest, so many of our rivers are fully full of water in many of the month of the year. So that's why we have the possibility, and in the major rivers we have every time there is a possibility. अब हामीसँग चाहिँ सिलिङ नभएको कारणले गर्दाखेरि we cannot operate the large container of ships हैन, लार्ज शिप्सहरू हामी त्यसरी मोबिलाइज गर्न सक्दैनौँ। तर अब यहाँ हामीले स्मल हैन युजफुलको लागि चाहिँ हामी केही गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू आएको छ। अब यहाँ वाटर ट्रान्सपोर्टेसनका विभिन्न मिन्सहरूको बारेमा देयर आर डिफ्रेन्ट दिस मिन्स अफ दि ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड लग्जरियस मोटर बोट, त्यसै गरी देयर इज अ आउटबोट। अब यो मोटर बोट चाहिँ अघि हामीले भन्यौँ, यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो चितवनमा हैन, चितवनको नारायण नदीमा चाहिँ सञ्चालन भएको छ हैन। त्यसै गरी अब यो स्मल बोट्सहरू पनि नेपालको रिभरहरूमा हामी चलाउन सक्ने भयौँ हैन। त्यसै गरी अब कमर्सियली रूपमा चाहिँ अब प्र्याक्टिस हुने कुराहरू भएको छ। इट वाज नाउ इज अन दि फेज अफ दि हैन अपरेसन, कमर्सियली युज गर्नको लागि चाहिँ अपरेसन भइरहेको छ। अब यो ट्रान्सपोर्टेसनमा हामीले यसको युजहरू भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ हामीले सजिलैसँग चाहिँ हैन, सजिलैसँग हामी चाहिँ छिटो पनि, इट विल बी इजियर फर अस एन्ड इट विल बी चिपर फर अस।
So it will take the less time also, and faster, it will be faster, easier and cheaper in terms of the transportation, water transport means हैन। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले सी लिङ्क नभएको कारणले गर्दा अब नदीहरू छ हैन, वी हेभ दि रिभर्स मोर देन 6000 हैन, 6000 rivers and rivulets in Nepal. So in the major river we can operate such types of water means, except the large ships and except the large ships। अब हामीले लार्ज शिप भन्दा बाहेकको अरू कुराहरू गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी हामीले यहाँनिर यो हैन, यो चाहिँ यहाँ बराहा क्षेत्र जल यातायात तथा पर्यटन सेवा प्रणाली भनेर दिएको छ। दिस इज द वान मोटर बोट एक्जाम्पल। पिपल्स नाउ दे क्यान ट्राभल थ्रु दि दिस मोटर बोट अल्सो। सो कमर्सियली some of the private sector, they are now in the phase of the operating this such types of motor boat, and this will be easier. I already told you about this one, because water means this is easier, faster and cheaper for us in terms of the transportation of goods and transportation of goods। अब त्यसै गरी यहाँ चाहिँ यहाँ चतराबाट दोललघाट र तुमलिङटार हुँदै मात्र 2 घण्टामा भनेको छ। अब if we travel through the road services it will be around 6 hours 7 hours हैन, त्यो 7 hours पनि भयो। So cost will be also expensive, but if we travel through the motorboat it will just take the 2 hours, and the cost will be, transportation cost will be also cheaper। So we have the huge advantage if we able to operate such water transported in the in our rivers। Hope so in the future it will be also used, so that will be commercially। अब हामीले यसरी चाहिँ चिपर भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने गुड्स एन्ड गुड्सको प्राइस चाहिँ हैन, गुड्सको प्राइस चाहिँ हामीलाई सस्तो पर्छ। सो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट अल्सो इन्क्लुडेड इन दि सेलिङ प्राइस। सो इफ वी हेभ दि लेस ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट मिन्स गुड्स विल बी चिपर अल्सो हैन, द सेलिङ प्राइस अफ गुड्स विल बी चिपर अल्सो। सो इफ द प्राइस विल बी चिपर द्याट मिन्स कन्ज्युमर क्यान पर्चेज मोर गुड्स, बिकज पर्चेसिङ पावर विल बी इन्क्रिज। त्यो चाहिँ नर्मल एउटा हैन इकोनोमिक रुलले पनि त्यही कुराहरू भन्छ। त्यसो गर्दाखेरि अब हामीलाई अब यो कुराहरू गरिसकेपछि हामी अब कम्युनिकेसनतिर जाउँ। कम्युनिकेसनको बारेमा हामीले अघि पनि भन्यौँ। सो कम्युनिकेसन इज द इकोनोमिक चेन्जिङ इन्जिन एन्ड इट्स एन्ट्री पोइन्ट टु दि न्यू रिसोर्सेस एन्ड अपर्च्युनिटिज। कम्युनिकेसनको डेभलप भएन भने कन्ज्युमरहरूले प्रडक्टको बारेमा कुनै पनि जानकारी थाहा नपाउन सक्छन्। त्यसै गरी प्रोड्युसरहरूले उत्पादन जसको लागि चाहिँ भनेर चाहिँ त्यो गुड्सहरू सर्भिसहरू चाहिँ उत्पादन गरेका हुन्छन् हैन, त्यो सर्भिसहरू यदि कन्ज्युमर कहाँ पुगेन भने अथवा कन्ज्युमरलाई चाहिँ त्यसको जानकारी भएन भने हैन, एउटा पुगेन भने पनि त्यो पनि समस्या भयो। द्याट इज द पार्ट अफ द ट्रान्सपोर्टेसन। एन्ड इफ कन्ज्युमर डजन्ट नो अबाउट द्याट प्रडक्ट, द्याट इज द पार्ट्स अफ द कम्युनिकेसन। सो कम्युनिकेसन इज अल्सो भाइटल पार्ट फर द भाइटल पार्ट फर द प्रडक्ट। त्यसो हुँदाखेरि इफ कन्ज्युमर आर नट अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट्स, इफ बायर डजन्ट नो अबाउट that products and services, so how they will consume, how they will buy this one if they don't know about the products। So to provide the information is important, as well as the selling of the goods and services, as well as the transportation of the goods and services, both transportation and communication। that's why this is the interrelated to each other। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले कम्युनिकेसनका मिन्सहरूमा बारेमा हेर्नु पर्दाखेरि हामीसँग टेलिफोन छ, पोस्टल सर्भिस छ हैन। त्यसै गरी अब मास कम्युनिकेसन, ग्रुप कम्युनिकेसनमा जहाँ 1 पर्सन इज ए स्पिकर एन्ड अदर्स आर लिसनर हैन। अब त्यहाँ उनीहरूले प्रोग्रामहरू चाहिँ ब्रोडकास्टिङ गरिरहेका हुन्छन्, सो डिसेमिनेसन गरिरहेका हुन्छन्। त्यसै गरी अब रेडियो, टेलिभिजन, न्युज पेपरहरू यिनीहरू कुरा भए। अब यहाँनिर हामीलाई केही मिन्सहरू दिएको छ। जस्तो पोस्टल सर्भिस नेपालमा हुलाक सेवा भनिन्थ्यो। पोस्टल सर्भिस इट इज लेस युज, इट्स लेस बिङ युज नाउअडेज बिकज अफ दि डेभलपमेन्ट मिन्स अफ दि अदर मिन्स अफ दि कम्युनिकेसन। अब यहाँ हामीलाई अहिले अब धेरै खालका कम्युनिकेसनका मिन्सहरू छन्। अब त्यो पोस्टल सर्भिस इट विल टेक दि टाइम एन्ड द डेलिभरी सर्भिस इज अल्सो कम्प्लेक्स हैन। तर अब हामीले गुड्सहरूको डेलिभरी गर्दाखेरि त वी आर युजिङ दिस पोस्टल सर्भिस स्टिल एज अ कुरियर सर्भिसेस हैन। तर अब लेटरहरू डेलिभरी गर्नको लागि, मेसेजहरू डेलिभरी गर्नको लागि चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट वे अफ मिन्स द्याट इज डेभलप्ड एन्ड बिङ डेभलप्ड नाउअडेज। So that will be more useful for us, that will be more faster, easier हैन। सो त्यसो हुँदाखेरि हामी अरू सर्भिसहरूमा युज गर्न सक्छौँ। तर टेलिकम्युनिकेसन सर्भिसेस भनेर दिएको छ। अब जस्तो मिड अफ दि 2022 मा टेलिफोन युजर्स मात्रै 42.28 मिलियन हैन, 1 मिलियन इज 10 लाख, 42.28 मिलियनको पिपुलमा चाहिँ एक्सेस भइसकेको छ
that means 48.28 million Nepalese peoples are using the telephone services for the communication. So this is going and going on. अब टेलिफोन, यान सेल, स्मार्ट सेल्स, दिस आर सम अफ दि टेलिकम्युनिकेसन च्यानल हैन. अब यो यिनीहरूले चाहिँ सर्भिसहरू प्रोभाइड गरेका छन् सिमको माध्यमद्वारा. सो वी युज टु बाई दि सिम एन्ड वी युज टु बाई दि मोबाइल्स फर दिस वान हैन. सबैको हात हातमा मोबाइल छ. वी हेभ भेरी इजी एक्सेस अफ दि कन्भर्सेसन नाउअडेज. अब रेडियो ब्रोडकास्टिङ सर्भिस छ. रेडियो ब्रोडकास्टिङ अहिले पनि धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ हैन टेलिफोन टावरहरू छैन. देयर विल बी नो टेलिफोन टावर. So still there is a problem of proper communication in that places. In such places radio is important, is a vital role. अब अरू communication को means भए पनि radio is still popular among the people because there are many places where there is no internet access and the telephone services are not also working properly. So in such places radio is important. हामीले अहिले प्रत्येक जस्तो जिल्लामा देख्छौँ एफएम फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन एफएम रेडियो विभिन्न नाम गरेका एफएम रेडियोहरू चाहिँ सञ्चालनमा भएका छन्. देयर आर डिफ्रेन्ट एफएम रेडियो द्याट इज अन दि established in the different location of the Nepal and they are broadcasting their services. They are providing the information to the publics. They are conducting different types of programs. They are operating different types of programs through this one and they are providing information and education to the public also. So radio also important means. अब टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङ को कुरा गर्दाखेरि टेलिभिजन पहिला नेपाल टेलिभिजन भनिसकिन्थ्यो. नाउ यु फोन द टेलिभिजन देयर आर 30 to 40 द नेम अफ टेलिभिजन is on the Nepalese language. So we have seen there are different name of television. So television is also parts of the newspaper. अब अहिले अनलाइन को थ्रुले गर्दाखेरि चाहिँ न्युजपेपर को युजहरुमा अलिकति कम भएको छ. बट स्टिल many people prefer to know the information, prefer to read the newspaper. The newspaper user is also on the large portion in terms of the Nepal. There are different terms, different name of the newspaper, daily, weekly, internet also. We have the internet services. There is internet services. We have the through the internet services we are using the different software. अब फेसबुकमा हामी मेसेन्जर द्वारा इजी कन्भर्सेसन गर्न सक्छौं हैन. If we are not aware of the news of our country also, our part also, people of the other country like the China, USA, they know the news before than us because of the internet development or communication, easy means of the communication through online services. त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ so nowadays the means of the communication is being developed. So this is good. This is very good news for us, or this is also important for the economic development. So the most important part is we used to know, or we know how to utilize it for the development. अब the means of the communication मा हामीले भर्खरै गरिसकेका छौं, छलफल गरिसकेका छौं. कम्प्युटर हैन, डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटप्सहरु हामी अहिले युज गरिरहेका छौं. रेडियो फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन हैन. अब एफएम रेडियोहरु अहिले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हैन फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनले गर्दाखेरि इजी एक्सेस अफ दि people of all Nepal. They have a large number of people still they depend on the radio for the to listen the news or to know the news. They used to listen the radio. Telephone is also important means of the communication. Newspaper भयो, त्यसै गरी cellular phone. अघि नै हामीले टेलिकम्युनिकेसन पार्टमा गरिसकेका छौं हैन. त्यहाँ चाहिँ नेपाल टेलिकम, त्यसै गरी यानसेलले यिनीहरूले आफ्नो सिमहरु बाँडेका छन्. They are distributing, they are selling their services हैन. So later also letter writing and email writing हामी use गर्न सक्छौं. Television also, magazine also, these are all means of the communication. So people used to communicate each other through these different means of the communication. So it depends on the situation, it depends on the nature, it depends on the use which is proper for them, they are using for this one. अब हामीले त्यो मिन्सहरु साथै त्यो आवश्यकता अनुसार हैन तिनीहरुले चाहिँ यस्ता विभिन्न मिन्सहरु चाहिँ प्रयोग गरेका छन्. विभिन्न साधनहरु, कम्युनिकेसन साधनहरु प्रयोग गरेका छन्. We are using these means of the communication to communicate each other. So which will be easier for us, we are using this one. So this is the part of this one. I hope you will understand this lesson and it helps you to understand about the economic transportation and communication, how it helps to economic development, how is it important or vital for the economy. So we try to pursue this one. I hope this class is effective for you. It helps you to understand about the transportation and communication,